ఎన్నాళ్ళకో ఎన్నెళ్ళకో ఎన్ని రోజులకో ఫైనలీ చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వాయిస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ స్టార్ట్ అయింది. నా ఫేవరెట్ స్టూడెంట్ పాడ్కాస్ట్. స్టూడెంట్స్ అందరితో మాట్లాడి రకరకాల క్వశ్చన్లు అడిగి పాపం వాళ్ళకి కాసేపు బుర్ర తినేసి అందరితో వాళ్ళ స్వీట్ మెమరీస్ లోకి వెళ్ళి అలా ఒక్కసారి డైవ్ ఇన్ అయ్యి అన్ని విషయాలు మాట్లాడడం కోసం స్టార్ట్ చేసిన పాడ్కాస్టే వాయిస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. అండ్ టుడే వీ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పర్సన్స్ అనమాట. ఎప్పుడంటే ఆల్మోస్ట్ ఎపిసోడ్ 2 అయిపోయిన వెంటనే చేయాల్సిన పాడ్కాస్ట్ లేట్ అవుతూ 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 ఇన్నాళ్ళకి వచ్చింది. సో టుడే వీ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ మై రీసెంట్ ఫేవరెట్ యూట్యూబర్స్ అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ అబౌట్ ద వే హీస్ షేపింగ్ హిమ్సెల్ఫ్. టుడే వీ హ్యావ్ అవినాష్. హాయ్ బ్రో, ఎలా ఉన్నారు? హాయ్ బ్రో, ఐఎమ్ గ్రేట్. హోప్ఫుల్లీ ఇప్పటి వరకు బాగానే ఉన్నాం. బాగానే ఉన్నారా? లేదు బ్రో, నేనే 15 CS క్వశ్చన్స్ అడిగి మీకేం ఇబ్బంది పెట్టట్లేదు. బట్ ఎస్, సో మనం రెగ్యులర్ క్యాజువల్ గా మాట్లాడుకుందాం. అయితే చెప్పండి, మీరు అసలు ఎలా ఉంది? పిహెచ్డి ఎలా ఉంది అసలు? సో పిహెచ్డి బాగుంది. చాలా మంది పిహెచ్డి అంటే అమ్మో అలా అనుకుంటారు. బట్ ఏమో అదొక రాంగ్ వే ఏమో చూడడానికి. ఇట్స్ నథింగ్ లైక్ వన్ మోర్ డిగ్రీ అనే దానికన్నా ఇట్స్ ఏ జర్నీ. రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ హౌ యూ షేప్ అబౌట్ యువర్ రీసెర్చ్ స్కిల్స్ కానీ యాజ్ ఎ పర్సన్ మీరు ఎవాల్వ్ అవుతూ ఉండాలి. అంటే ఎందుకు పిహెచ్డి ఇస్ ఎ జర్నీ అన్నానంటే డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఉంటాయి. ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 years మీరు పిహెచ్డి చేస్తే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎలా ఉన్నారో 5th year అలానే ఉంటే ఇట్ వోంట్ వర్క్ అవుట్. సో యూ నీడ్ టు ఎవాల్వ్ యాజ్ ఎ పర్సన్ అండ్ దట్స్ ద మెయిన్ థింగ్ ఆఫ్ పిహెచ్డి. That's crazy bro. Mere evolve journey ante naku it reminded me of lot of things. So personally, to anybody who don't know, Avinash is from he studied at NIT Raipur for his bachelor's and now he's in IIT Madras for his PhD. So few of the most reputed universities in the country. And అలాంటిది లైక్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ ఎంటైర్ జర్నీ కమింగ్ ఇన్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అసలు వేర్ డిడ్ ఇట్ ఆల్ బిగిన్? థ్యాంక్ఫుల్లీ అంటే అందరూ చూసినట్టు కాకుండా ఐ హావ్ బీన్ ప్రెటీ మచ్ మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ అబౌట్ మై జర్నీ. ఇంటర్ కానీ బిఫోర్ దట్ స్కూలింగ్ కానీ. ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ దాట్ స్టూడియస్. ఏదో 24 గంటలు పుస్తకాలు పట్టుకొని అంటే అలా అయితే నేను లేను. బట్ ఇట్ హ్యాపెండ్ అంతే. క్రేజీ. అంటే బేసిక్లీ చాలా మందికి ఉండే అజంప్షన్ ఏంటంటే పిహెచ్డి చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు చదువుతూనే ఉంటారని అజంప్షన్స్ అనమాట. సో నాట్ ఎట్ ఆల్. నేను పిహెచ్డి చేస్తూ ఐఎమ్ టీచింగ్ అవుట్ సైడ్, ఐఎమ్ రన్నింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్, ఇవన్నీ కూడా చేస్తానంటే ఇట్స్ టోటలీ డిపెండింగ్ ఆన్ హౌ యు ఆర్ మేనేజింగ్ యువర్ టైం అంతే. క్రేజీ బ్రో. అయితే వేర్ డిడ్ దిస్ ఎంటైర్ సీడ్ బిగిన్? అంటే నేను పిహెచ్డి చేయాలి అసలు ఎప్పుడు డిసైడ్ అయ్యారు? ఏ స్టేజ్ లో డిసైడ్ అయ్యారు? ఓకే, సో బేసికల్లీ నేను ఇంకా చాలా పాత రోజులకి తీసే 2016 ఐ వాజ్ ఇన్ మై B.Tech. ఓకే, సో రీసెర్చ్ అంటే ఏంటి అప్పటి వరకు మనకి ఏదో అలా అలా తిరిగేయడం. ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది, సెకండ్ ఇయర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ టు ఎండ్. దెన్ ఐ మెట్ మై గైడ్ ఇన్ B.Tech. సో షీ వాజ్ ప్రెటీ న్యూ టు ద క్యాంపస్. So young people, we'll be connecting to them. So she was kind of an inspiration or a role model అనొచ్చు. ఎందుకంటే షీ అంటే అప్పుడే ఫస్ట్ టైం అనమాట ఒక ప్రొఫైల్ చూసి ఇలా కూడా ఉంటుందా, వాట్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్. యూనో ఒక ప్రాబ్లమ్ ని వాళ్ళు 5 సంవత్సరాలు కూర్చొని సాల్వ్ చేసేంత ఓపిక ఇవన్నీ ఉంటాయని. అసలు పిహెచ్డి అన్నది ఒకటి ఉంటుంది అని తెలిసింది అప్పుడే అనుకోవచ్చు. అంటే అగైన్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ మెటలర్జీ బ్యాక్గ్రౌండ్. మేబీ చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చేమో మెటలర్జీ అంటే ఏంటో కూడా. మెటలర్జీ అండ్ మెటీరియల్ సైన్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్స్ అండ్ యూనో ఫ్యూచరిస్టిక్ సబ్జెక్ట్. సో ప్రతి ఐఐటికి తిరిగి ఉంటాను నేను, ఏదో ఒక కాన్ఫరెన్స్లకు కానీ ఇవన్నిటికి. ఆల్మోస్ట్ ఐ వెంట్ ఆల్ ఐఐటీస్ ఎక్సెప్ట్ బాంబే, ఐఐటి బాంబే తప్ప. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ తెలిసిందే, టిపికల్ ఇండియన్ మైండ్ సెట్, జాబ్ ప్లేస్మెంట్స్ అండ్ ఆల్. నేను కూడా అంతే. కోర్ జాబ్ ఐ ప్లేస్డ్ ఇన్ టు వన్ ఆఫ్ ద రెప్యూటెడ్ కంపెనీ. సో అప్పటి నుంచి లైక్ ఐ వాజ్ టోటలీ ఫైన్, ఇంకా చాలు బీటెక్ అయిపోయింది, జాబ్ వచ్చేసింది, ఇంకా అంతే అన్న మైండ్ సెట్ లో ఉండేవాడిని. బట్ ఐ కంటిన్యూ టు బీ ఇన్ టచ్ విత్ దీస్ రీసెర్చ్ పీపుల్ అండ్ ఆల్. సో చేసా, ఒక 4 months చేసా. ఇంకా మన వల్ల కాదని జాబ్ లైట్ తీసుకొని
I started to teach. I started to teach in these institutes. అంటే అగైన్ ఓన్లీ టెక్నికల్ గేట్ పరంగా, అంటే గేట్ ఎగ్జామ్ అని ఉంటుంది కదా అందరికీ తెలుసు. సో సో గేట్ ఎగ్జామ్ కి ఐ యూస్ టు టీచ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్. సో అలా దెన్ పిహెచ్డి మళ్ళీ మైండ్ లోకి వచ్చింది. ఎందుకంటే టు బి వెరీ మచ్ సెటిల్డ్ యాజ్ ఎ టీచర్ ఇండియాలో పిహెచ్డి ఈజ్ ఎ మస్ట్. ఇండియాలో కాదు, ఎక్కడైనా ఆబ్వియస్లీ, ఎక్కడైనా. సో ఐ గేవ్ ఎ షాట్ టు టీచింగ్. సో టీచింగ్ ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ప్యాషన్నే, వై నాట్ ట్రై? జాబ్ లేదు, ఖాళీగా ఉన్నాం. అండ్ ఐ హ్యావ్, మేబీ ఈ ఛానల్ నీకు కూడా తెలియదేమో, ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఛానల్ ఓన్లీ ఫర్ మెటలర్జీ పర్పస్. అండ్ ఐ థింక్ ఎన్పిటిఎల్ తర్వాత ఇండియాలో లార్జెస్ట్, అది అరౌండ్ 5,000-6,000 సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు. సో ఫ్రమ్ దేర్ ఐ గాట్ ఆపర్చునిటీస్ అన్నమాట టు టీచ్ అట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ జస్ట్ లైక్ ఎ ఫ్రీలాన్సర్. యాక్చువల్లీ మీరు చెప్పింది రైటే. ఇట్ వాజ్ అ జర్నీ. అంటే ఇట్ వాజ్ నాట్ సంథింగ్ లైక్ విచ్ హ్యాపెన్ ఓవర్ నైట్. You actually evolved through every process. You started writing, it later became into like publications, and then your research actually interested you to jump in, and then you actually worked. So it was all together like one this big interesting journey. So 1.5 year, again maybe 2 companies lo nen chesa. So after 2 companies, 1.5 year job, I was like, no, this is not the place for me. So నేను చాలా ఎర్లీగా తెలుసుకున్నా. I did not waste much time. సో దెన్ పిహెచ్డి హ్యాపెన్. సో ఒక్కసారి మేము మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ డేస్కి వెళ్ళిపోదాం ఫాస్ట్ గా, జస్ట్ క్విక్ గా. అసలు ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు? వాజ్ ఎన్ఐటీస్ అండ్ ఐఐటీస్ యువర్ టాప్ టార్గెట్, లేకపోతే ఏదో లైక్ లెట్స్ ఒక రాయేద్దామని వేసారా? అలా వర్ యు యాక్చువల్లీ ఎయిమింగ్ ఫర్ దెమ్? No, I was aiming for them. School నుంచి కూడా we know, I have one of my close cousins. She studied in NIT Trichy. సో అంటే బేసికలీ టు బి ఫ్రాంక్, మా ఫ్యామిలీలో ఐ థింక్ నోబడి ఈజ్ నాట్ దాట్ ఎడ్యుకేటెడ్ అనొచ్చు. సో దే డోంట్ నో మచ్ అబౌట్ దీస్ హైయర్ స్టడీస్ అండ్ ఆల్సో. నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఐ వాజ్ లైక్ తెలుసుకుందామని ఫోన్లు కలకడం అలవాటే కదా. సో ఐ యూస్ టు హ్యావ్ ఏ స్మార్ట్ ఫోన్ రైట్ ఫ్రమ్ లైక్ మై 16 years. సో అప్పటి నుంచి ఓకే ఫైన్. ఇంటర్ లో కూడా స్మార్ట్ ఫోన్ క్యారీ చేసిన, అదే శ్రీ చైతన్య కాలేజీల్లో స్మార్ట్ ఫోన్ క్యారీ చేసిన కొద్ది మందిలో నేను కూడా ఒకళ్ళు అనుకోవచ్చు. సో తర్వాత వాట్ హ్యాపెండ్ ఐ మీన్ తర్వాత ఇన్ ద సెన్స్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ మీరు అడిగినట్టు, అప్పుడు కూడా ఐ వాజ్ నాట్ స్టూడియస్ అనఫ్, నేను చెప్పాను కదా మీకు. బట్ ఏంటంటే ఐ డి నాట్ నెగ్లెక్ట్ టోటలీ. సో మనం కూడా బంకులు కొట్టడం, వేరే డిఫరెంట్ కజిన్స్ తో కాల్ చేయించి పర్మిషన్స్ తీసుకోవడం. ఇప్పటికీ మా ఫ్రెండ్స్ అంటూ ఉంటారు, మార్నింగ్ వస్తాడు, మధ్యాహ్నం 3 o'clock బ్రేక్ కి కనిపించడు అని. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ అనమాట నేను. నాట్ ఎట్ ఆల్ స్టూడియస్, బట్ ఐ ప్రయారిటైజ్ థింగ్స్. అంటే ఎప్పుడేం చేయాలో అది చేసాను. అంటే అఫ్ కోర్స్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది, కాంపిటీషన్లు చాలా బాధలు ఉంటాయి దాని వెనకాల. బట్ ఎస్, యూ నీడ్ టు ఫస్ట్ గివ్ యువర్ టైమ్ ఫర్ దట్, అప్పుడే అవుతుంది. సో బేసిక్లీ అయితే అసలు ఎలా ఉండేది బ్రో బీటెక్ లైఫ్? చెప్పండి. మీరు ఇంటర్మీడియట్ లోనే బంకులు పెట్టారంటే ఇంకా బీటెక్ లో ఎన్ని బంకులు కొట్టి ఉంటారో ఆడియన్స్ ఇమాజినేషన్ గా వదిలేస్తున్నాను. నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ బంకులు అంటే, ఇప్పుడు we used to have half days. So we used to have half days. మధ్యాహ్నం 12 వరకు 1 వరకు క్లాసెస్ అయిపోయేవి. ఆఫ్టర్నూన్ we used to have labs. సో అగైన్ చెప్పాను కదా, దాట్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ రీసెర్చ్, దానివల్ల మేబీ ల్యాబ్స్ లో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసా, మా గైడ్ తో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడం వల్ల. సో హ్యాపెండ్. బీటెక్ ఈజ్ లైక్ ఏ రోలర్ కోస్టర్. బాగుంటుంది. ఇంట్రెస్టింగ్. అసలు వర్క్ లోడ్ అనేది ఎలా ఉండేది బ్రో? అంటే వాజ్ ఇట్ టూ మచ్ వర్క్ లోడ్? వాజ్ ఇట్ లైక్ టూ మచ్ హెవీ లోడెడ్ లైక్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ రీసెర్చ్? నో, నాట్ దాట్ మచ్. మేబీ మా కాలేజ్ లో, మా డిపార్ట్మెంట్ లో అలా ఉండేమో. అండ్ మేబీ యూజువలీ ఇండియాలో బీటెక్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది దగ్గర విన్నాను ఇది, దట్ ఇట్స్ నాట్ దాట్ హెక్టిక్ ఇన్ బీటెక్. ఎందుకంటే చాలా మంది అప్పుడప్పుడే బయటకు వెళ్తారు, యూనో, they'll see the outer world different. So maybe ఒక్కొక్క కాలేజ్ కి దే మెయింటైన్ స్టాండర్డ్. సో ఆ స్టాండర్డ్స్ తగ్గకుండా ప్రొఫెసర్స్ కూడా అదే రకంగా ఉంటారు. ఇట్ మేబీ నాట్ ఓన్లీ టీచింగ్ పరంగా, ఈ వర్క్ లోడ్ కానీ, ఇచ్చే అసైన్మెంట్స్ కానీ అని అనిపించింది నాకైతే. ఇంట్రెస్టింగ్. అయితే హాస్టల్ లైఫ్ ఎలా ఉండేది బ్రో? నాకు ఇది చెప్పండి. అసలు నాకు జనాలు అందరు తిట్టేది ఏంటంటే, అరే నువ్వు చదువు క్వశ్చన్ చాలా ఎక్కువ అడుగుతున్నావు,
చాలా ఎక్కువైపోతున్నాయి, నువ్వు అర్జెంట్ కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ క్వశ్చన్ అంటున్నారు. సో అసలు మీ హాస్టల్ లైఫ్ ఎలా ఉండేది? హాస్టల్ ఈజ్ సూపర్ ఫన్. ఎందుకంటే మాది హాస్టల్లో మాది రూమ్ నెంబర్ 1 అన్నమాట. వార్డెన్ ఉంటే ఎదురు రూమ్ మాది. సో ద ఫస్ట్ రూమ్ బాగా. సో ఎవడు బయటికి వెళ్ళి వచ్చినా, ఎస్పెషలీ తెలుగు వాళ్ళు ఒక 15-20 మంది మా హాస్టల్లోనే ఉండేవాళ్ళు. ఎవరు బయటికి వెళ్ళి వచ్చినా, ఎవరు లోపలికి వచ్చినా దే యూస్ టు కమ్ సెట్, కాసేపు అలా మాట్లాడుకొని వెళ్ళేవాళ్ళం. సో our room is like just a hangout place for all our guys. So బాగుండేది. క్రేజీ బ్రో. అయితే ఫుడ్ మరి ఎలా ఉండేది బ్రో? రాయ్పూర్ అంటున్నారు, ఫుడ్ స్టార్టింగ్ లో కొంచెం కష్టం అయ్యేది ఫుడ్ కి. బట్ అక్కడ మనకి హెచ్ఎఫ్ అని హైదరాబాదీ ఫుడ్స్, హైదరాబాదీ బిర్యానీలు, అశోక బిర్యానీ, హైదరాబాదీ చాలా ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే రాయ్పూర్ పక్కనే బిలాయ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఉంటుంది. సో బిలాయిలో సగం మంది తెలుగు వాళ్ళే ఉంటారు. సో రాయ్పూర్ అండ్ బిలాయ్ ఇదంతా కూడా తెలుగు పాపులేషన్ ఎక్కువే. సో ఆబ్వియస్లీ జనాలు ఉన్నారంటే బిజినెస్ కావాలి. సో దే పుట్ మోర్ హోటల్స్ కానీ, ఫుడ్, ఆంధ్ర ఫుడ్ ఇవన్నీ ఎక్కువ. సో బయటే ఉండేవాళ్ళం, బయట తిరిగే వాళ్ళం ఎక్కువ. క్యాజువల్ అది జస్ట్. ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే NIT రాయ్పూర్కి చాలా పెద్ద పెద్ద కాలేజెస్ ఎక్కడో అవుట్స్కట్స్ లో ఉంటాయి. బట్ ఇది అలా కాదు, దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఆన్ నేషనల్ హైవే. ఓకే. సో మీకు వెరీ మచ్ ఈజీ అన్నమాట. ఎస్. ఓకే అమ్మాయి, అంటే నాకు మీతో మాట్లాడుతుంటే మీ కళ్ళలో ఆనందం చూస్తుంటే ఆటోమేటిక్ NIT రాయ్పూర్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా దీనికి కనెక్ట్ అవుతారనిపిస్తుంది. సో ఎవరైనా మై డియర్ తెలుగు పీపుల్ ఫ్రమ్ NIT రాయ్పూర్ ఇది కానీ వింటుంటే అర్జెంట్ గా లైక్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి అబ్బా. నాకు అలానే కుదిరితే మా అవినాష్ నాకు కూడా చేసేస్తే ఇంకొంచెం బాగుంటది. మన టాపిక్ లోకి వస్తే, ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఎన్ని చేశారు భయ్య? మీ బీటెక్ లైఫ్ లో ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఎన్ని చేశారు? అండ్ హౌ డిడ్ దే షేప్ యూ యాజ్ ఎ పర్సన్? బీటెక్ లో ప్రాజెక్ట్స్ అంటే అది ఏరియా వాజ్ సేమ్. అంటే ఒకటే పెద్ద ప్రాజెక్ట్, అదే మేజర్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటే ఉంది. డిఫరెంట్ ఏరియాస్ అంటే డిఫరెంట్ టాస్క్స్ లా డివైడ్ చేసుకొని అలా చేసామన్నమాట. సో దట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్. సో వన్ మేజర్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ దాని కింద ఒక 2-3 మైనర్ ప్రాజెక్ట్స్ అనుకోవచ్చు. ఓకే. అండ్ మీరు పబ్లికేషన్స్ గురించి కూడా మాట్లాడారు. లైక్ యూ సెడ్ యూ హ్యావ్ రిటన్ 3 publications. లైక్ వాట్ వాజ్ లైక్ ద సెంట్రల్ థీసిస్ ఫర్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్? కుడ్ యూ గివ్ మీ లైక్ ఎ స్మాల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్? అది మొత్తం కూడా ఇప్పుడు మారిపోయింది. సో బేసికలీ దట్ టైం అవన్నీ కూడా మెటల్ ఫోమ్స్ మీద. సో మెటల్ ఫోమ్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇన్ దీస్ మెకానికల్ అప్లికేషన్స్, కార్ బంపర్స్ లో కానీ. సో మెటల్ ఫోమ్స్ లో ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇంపాక్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఇంపాక్ట్ రెసిస్ట్ చేయగలగా కెపాసిటీ ఉంటుంది. సో బేసికలీ హౌ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ దెమ్ అన్న దాని మీద చేసాం. అంటే ఆప్టిమైజేషన్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దీస్ అల్యూమినియం మెటల్ ఫోమ్స్. దిస్ వాజ్ మై ఏరియా దాన్. Interesting. And finally, before we wrap up about NIT Raipur, like what would be that one suggestion that you would give to anybody right now who's in intermediate, aiming for NITs or IITs? What is that one like a tip or one suggestion that you would give them? Okay, so one tip I want to give you is it's not everything. So ఏదో ఒకసారి రాస్తే రాకపోతే డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఏదో కాలేజ్, నో. ఐ నో మెనీ పీపుల్ హు ఆర్ ఇన్ మన లోకల్ కాలేజెస్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇన్ దేర్ లైఫ్. సో అదొక టార్గెట్ పెట్టుకోవడం మంచిదే చాలా. అండ్ దాని మీద వర్క్ చేస్తే మీరు క్యాపబుల్ అయితే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి, యూ విల్ బి డిజర్వింగ్ ఇట్. అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ అదర్ గుడ్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో. So from that phase, asalu how did you apply to IIT Madras? Like what is like the process? అంటే యూజువల్లీ మనకి బ్యాచిలర్స్ కి అయితే తెలుసు, PhD ప్రాసెస్ తెలీదు చాలా మందికి ఇండియాలో. లైక్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఫర్ గెటింగ్ ఇన్ టు లైక్ IITs or NITs for PhD? What's the process? ఓకే, సో బేసికలీ ఇండియాలో ఆర్ ఎక్కడైనా కూడా దేర్ ఆర్ 2 types of PhDs. One is direct PhD and the other one is regular PhD. Direct PhD చాలా మందికి తెలీదు, which I am doing.
అంటే ఏంటంటే యూ డోంట్ నీడ్ అన్ ఎంటెక్ ఫర్ దట్. ఓకే, సో నాది ఓన్లీ బీటెక్ తర్వాత డైరెక్ట్ పిహెచ్డి చేశా. బట్ రెగ్యులర్ పిహెచ్డీస్ అంటే యూ విల్ గో టు ఎంటెక్ ఫర్ 2 years అండ్ దెన్ యూ గో టు పిహెచ్డి. అండ్ ద ప్రాసెస్ ఒకటే, ప్రాసెస్ అన్నిటికీ ఒకటే. యూ నీడ్ టు అప్లై త్రూ దీస్ యూనివర్సిటీస్. ప్రతి యూనివర్సిటీకి దేర్ ఓన్ వెబ్సైట్ ఉంటుంది. దే విల్ రిలీజ్ ఇయర్లీ ట్వైస్, సమ్మర్ అండ్ వింటర్ లో 2 తీస్తారు. అండ్ యూ నీడ్ టు అప్లై. డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీకి డిఫరెంట్ అప్రోచ్ ఉంటుంది దీనికి కూడా. కొన్ని యూనివర్సిటీస్ లైక్ హౌ ఐఐటి మద్రాస్, దే డిడ్ కీప్ బోత్ ఎగ్జామ్ అండ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ, 2 rounds. కొన్ని ఓన్లీ ఇంటర్వ్యూ ఉంటాయి. సో కొన్ని గేట్ స్కోర్ అడుగుతాయి, అలా అన్నమాట. సో గేట్ వాజ్ దట్ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ బేసిక్లీ ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్ లో చూసుకుంటే గేట్ వాజ్ వన్ బిగ్ థింగ్. ఇంట్రెస్టింగ్. యా ఫర్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మై బ్రాంచ్, ఫర్ ఇన్ ఇండియా, ఫర్ ఎనీ బ్రాంచ్ ఇట్స్ లైక్ ఎ బ్రిడ్జ్. జేఈ మెయిన్స్ ఎలానో బీటెక్ లోకి రావడానికి, బీటెక్ తర్వాత హైయర్ స్టడీస్ కి గేట్ ఈస్ దట్ థింగ్. హౌ హార్డ్ వాజ్ ఇట్ లైక్ మెయింటైనింగ్ ఎ వర్క్ లైఫ్? అంటే మీరు చెప్పినట్టు వర్కింగ్, you are really working really hard during that phase and simultaneously studying for gate. How hard was it? Okay, so thankfully I got a good rank in my 4th year itself. సో తర్వాత నేను గేట్ మీద పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. అండ్ యాజ్ ఐ సెడ్, ఐ వాస్ టీచింగ్ ఫర్ గేట్ స్టూడెంట్స్. సో నాకు కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా లైక్ ఐ వాస్ ఇన్ టచ్ విత్ దట్. ఈవెన్ నౌ ఐ టీచ్, ఈవెన్ టిల్ టుడే ఐ టీచ్. సో I will be, hand hold of those topics. సో అవి నాకు హెల్ప్ చేసాయి ఇంటర్వ్యూస్ లో కానీ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ. ఎందుకంటే నాకు 1.5 year గ్యాప్ వచ్చినా కూడా నేను సబ్జెక్ట్ వదిలేదు. దట్స్ వాట్ ఐ మెంట్ టు సే. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్, బట్ ఓకే, లెట్ మీ ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్ ఇన్ లైక్ దిస్ హ్యాపియర్ నోట్ ఆన్. మీరు సినిమా చూస్తారా ఎక్కువ? పిహెచ్డి అన్న వెంటనే తెలుగులో అందరూ ఒక్క సినిమా గుర్తొస్తుంది, నిన్ను కోరి. సో నిన్ను కోరిలో నానిలాగా మీకు కూడా ఏదైనా లవ్ స్టోరీ ఉంటే అది ఇక్కడ చెప్పాలనుకుంటే, నివేదిత వింటుంటే అలాంటి ఏదైనా ఉంటే? నో, ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే అలాంటివి ఏమీ లేవు. అవును, ఇప్పుడు చిన్న క్వశ్చన్, లైక్ డూ యు గైస్ గెట్ స్టైఫండ్స్ వర్కింగ్ యాజ్ పిహెచ్డి స్టూడెంట్స్? Okay. Yes, we do. Interesting, bro. So thank you so much for coming on to my show, talking about a lot of things. It was an amazing journey, anamata. I don't know how many people are going to listen to this, but for me personally, this will be one of my closest podcasts to my heart. So finally, ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటున్నారా? ఎవరైనా ఫ్యూచర్ పిహెచ్డి డ్రీమర్స్ కి ఎవరికైనా ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటున్నారా? గో ఆన్, డెఫినెట్లీ. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ఉండి దాన్ని సాల్వ్ చేయాలి అన్న థాట్ వస్తే యూ షుడ్ డూ. ఈ మధ్య ఇండియాలో కూడా అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది స్లోగా. ఐ సీ మెనీ పీపుల్ కమింగ్ టు పిహెచ్డి. బట్ ఒక్కటే, ఏదో ఏ జాబు లేక ఏదో స్టైఫండ్ వస్తుంది అని అయితే మాత్రం జాయిన్ అవ్వద్దు. తర్వాత చాలా రిగ్రెట్ అవుతాను. సో కంప్లీట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే యూ కమ్, అండ్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ లెర్న్ ఎ లాట్, యూ విల్ ఎవాల్వ్ యాజ్ ఎ పర్సన్ ఎ లాట్. అండ్ డెఫినెట్లీ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఇప్పుడే పిహెచ్డికి ఇండియాలో వస్తున్నాయి. అబ్రాడ్ వెళ్ళిపోవాలనుకున్నా కూడా దేర్ ఆర్ వెరీ మచ్ గుడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ యూ. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ హౌ యూ పర్ఫార్మ్. మీరు ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లమ్ ని టార్గెట్ చేస్తున్నారు అన్న దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఫైనల్ గా నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, నాకు ఒక లైక్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్ చేసేసి, నాకు చూస్తే టైటిల్లో ఉంటుంది, డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, వెళ్ళి వెంటనే మా అవినాష్ అన్న ఛానల్కి కూడా వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసేస్తే ఇద్దరం కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోతాం అనమాట. అండ్ అలానే మీరు కానీ షోలో పార్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే, కమ్ ఆన్, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ లైఫ్. చాలా మాట్లాడుకుందాం మనం కూడా. ఒక చిన్న బుల్లి 1 hour కాన్వర్సేషన్. నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో డిఎం పెట్టేస్తే నేనే మీకు జూమ్ లింక్ పంపిస్తాను, హ్యాపీగా కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం. సో సో that was the show for today. So thank you so much once again, and thank you, Anna, and I hope this 50 minutes or 1 hour was memorable for you. So malli, definitely. So also do subscribe and share to Krish Bavana. Yes, he's doing an amazing job. సో ఇద్దరం కూడా స్టడీ రిలేటెడ్ కాంటెంట్ చేస్తుంటాం. అబ్బా, చాలా తక్కువ మంది చేస్తారు. ఏమంటారు, లాక్డౌన్ లో మోటివేషన్ ఉండట్లేదు అంటున్నారు కదా, వెంటనే వెళ్ళి మా వీడియోలు చూడండి, మోటివేషన్ అంటే అంగమని వచ్చేస్తుంది. సో that's the story for today. I'll see you all very soon with something really, really crazy. Until then, signing off. This is Krish Bavana.